Thank you very much for inviting me to speak on the management of chronic kidney disease in family practice. Can you hear me? Yes, sir. Assalamu alaikum. We can hear you. Yes, I'm starting. Yes, sir. Today, the topic is management of chronic kidney disease in family practice. Assalamu alaikum, sir. Yes, we know that there are two kidneys in our body, the right and left kidney. Each kidney is about 10 to 11 centimeter in height, 6 to 7 centimeter in breadth, and 3 to 4 centimeter in thickness. If we do an ultrasonography, usually the report comes as small kidneys or bigger kidneys, and sometimes they say that is a normal size kidney. But for a clinician, Sir, yes, sir, excuse me, sir. আপনার ভয়েসটা স্ক্র্যাম্বলড হচ্ছে, মনে হয় নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্য। আপনার ভিডিওটা যদি অফ করে রাখেন তাহলে মনে হয় আরেকটু ইমপ্রুভ হবে, স্যার। আমার ভিডিও আপনি, জি স্যার, আপনাকে আপনার ভিডিওটা অন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে এখন? আপনার ভিডিওটা বন্ধ করে এখন স্যার শোনা যাচ্ছে, কিন্তু মাঝে মাঝে স্ক্র্যাম্বলড হয়ে যাচ্ছে আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি আবার বলার চেষ্টা করি। আপনি এখন শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার, বলেন স্যার। ক্লিয়ার ক্লিয়ার। ক্লিয়ার স্যার। If the ultrasonographist give reports sometimes that the kidney size is bigger, kidney size is smaller, or it is a normal kidney size. The confusion arises when they say that both the kidneys are smaller in size. So in fact, if we do not know the size of the kidney, if we do not mention the size of the kidney, it is very difficult to say that it is really a small size kidney. As I said that the kidney size should be 11 to 12 centimeter, but should we say that the 10 centimeter kidney is smaller? No. If we say that the body kidney size in an adult person with a normal height, the kidney size is one is 8 centimeter, another is 8.5 centimeter, with a distortion of pelvic axial system that usually indicate a small size kidney. So this part is very important to give exact the size of the kidney by the ultrasonographist along with the pelvic axial system. If we think about the size of the kidney, immediately we remember that the kidneys on section has two areas. One is cortical areas, which is situated in the periphery of the kidney, and another is the central area. This central area is the medulla of the kidney. So if we consider
the cortical part of the kidney, where most of the glomeruli stay there, is usually called the nephron, that is the life of the kidney. So these important issues should be known by every basic doctor and also to the medical students. When the kidney started to grow, it grows within the 6 weeks time during the pregnancy. And after 6 weeks, there is a normal kidney size with cortex and medulla differentiation. In the cortex, we know there are 0.8 to 1.2 lux nephron is present in each kidney. And if we consider the surface area of the kidney, the surface is enormously high. And if we make the size of the arteries with length, it will be about 18 kilometers. This cortex of the kidney, where there is 1,000 lux of nephron present, each glomeruli, which consists of 3 cells. That is very important. These 3 cells are endothelial cell, outer part, then basement membrane, the middle part, and the epithelium is the inner part. And three parts, if we do not understand, will not able to understand the function of the kidney. These 3 parts is called the filtering membrane of the glomeruli. As the heart pumps, then all the arteries come first to the glomeruli with endothelial cells, then it crosses the basement membrane and then to the epithelial cell, and all the bad blood or impure blood getting filtered and returned back to the veins. And how the filtration occurs, and as a result, we know that 170 liters of the blood is purified or filtered each day and keep our life alive. Therefore, if we consider the functions of the kidney, the first function, it removes the waste products of the body, and that the waste products passes away with the urine. It also manufactures red blood cells by producing the erythropoietin. It also maintains the blood pressure by secreting renin-angiotensin system. And it makes the bones stronger by producing vitamin D analog, and it converted from vitamin D to D3. And finally, the most important is it maintaining the acid-base balance of the body. Normally, we pass in an adult is usually 2 to 3 liters of urine in 24 hours. And when the urine output decreases to 500 ml in 24 hours, it is called oliguria. And if it less than 300 ml, it is then called complete anuria. So these 3 is very important. One is polyuria, when it is more than 5 liters a day, oliguria, when it is less than 500 ml, and when it is anuria less than 300 ml. It is important when we will discuss the different diseases of the kidney. So what is then chronic kidney disease? Chronic kidney disease as defined by the National Kidney Foundation and Kidney Disease Outcome Quality Initiative
since 2002. It said that if there is a structural, that means size of the kidney is abnormal, functional, if there is a functional creatinine is high, or there is a presence of proteinuria, presence of hematuria, these are the functional abnormalities which persist for more than 3 months. It is called chronic kidney disease. So either way, you have to consider whether my kidney size is increased from that of normal size, or the kidney size is very small, less than 8 or less than 7, and that if it persists for more than 3 months, that is also a chronic kidney disease without any presence of even albumin, microalbumin, or even RBC, only structural abnormalities. But when you consider the functional abnormalities, it should show something in the urine which is not present in the normal person, like proteinuria, like microscopic or macroscopic hematuria, like albuminuria. So another definition is very difficult to explain at this stage. They say that when there is no structural and functional abnormalities of the kidney, but when you consider the GFR or serum creatinine is a bit normal even, when you consider the estimated glomerular filtration rate, it is less than 60 ml. And that 60 ml never increases and gradually decreases, which is also considered as chronic kidney disease. Most of the writer or most of the author describe this condition when in birth, if we had less number of nephron, and this less number of nephron at old age can have GFR less than 60. So this is a very complicated affair. So let us forget this decreased GFR of less than 60 without any parameters of abnormal kidney function. That will be much more easier to describe the kidney disease. This chronic kidney disease has been defined with stages. This is also very important. They said that there is a kidney damage, but there is a normal kidney function or increased kidney function by estimated GFR greater than 90 with presence of microalbumin. It is stage 1. If there is a kidney damage with mild decreased GFR, like 60, more than 60 to 89, with presence of albuminuria or microalbuminuria or hematuria, that is also considered as stage 2. This stage 1 and stage 2 had always normal kidney function, even more than normal estimated GFR. If there is a decrease of glomerular filtration rate by 30 to 59 and presence of abnormalities of the kidney, then it is stage 3. And if there is a severe decrease of GFR 15 to 29, that is stage 4. And if there is a GFR is less than 50, it is called stage 5. In Bangladesh, if we consider about the chronic kidney disease by different screening population in Bangladesh, in rural, urban, and other areas, it is found that chronic kidney disease is 16 to 18%, whereas in developed countries, it is usually 10 to 14%. So chronic kidney disease is higher in Bangladesh and even South Asian countries as compared to developed countries of Europe and United States.
So why these difference and what are the causes of chronic kidney disease? There are three important causes of chronic kidney disease. The most important disease in Bangladesh is glomerulonephritis or nephrotic syndrome, what we call nephritis. That is the most important cause, which comprises 40% cases. The next important is diabetic kidney disease. If there is a presence of diabetes, and this diabetes affect the kidney presence, and in diabetic patient, there is no symptom except diabetic symptom. But when there is a symptom of chronic kidney disease, like presence of microalbuminuria or proteinuria or hematuria, it will be, if it persists for more than 3 months, it would be caused as chronic kidney disease due to diabetes mellitus. The third important cause is high blood pressure, mostly essential high blood pressure, not secondary. It also causes chronic kidney disease if there is a presence of, again, microalbumin and protein in the urine, and that lasts for more than 3 months. That is the cause of chronic kidney disease by the use of drugs and analgesics for a long time, and that can cause decrease of glomerular filtration rate, increase of serum creatinine, presence of protein and RBC. And there is also obstructive kidney disease like kidney stone disease, enlarged prostate, and other obstructive feature like stricture urethra, neurogenic bladder, that also cause chronic kidney disease. So, three important causes we must know. One is nephritis, about 40%, diabetic kidney disease, which is about 35%, and hypertensive kidney disease, which is about 20%. That is very, very important to know. There has been seen that if there is a chronic kidney disease, there is other changes in the body occurs. And these changes, as you can see, the changes are mostly due to diabetic kidney disease, and it is going up from 35% to about more than 40%, even in Bangladesh and in Western world. Similarly, hypertension is getting more and more because of this incidence of chronic hypertensive kidney disease is increasing, whereas glomerulonephritis and nephrotic syndrome by using the drugs is decreasing. So another factor is that chronic kidney disease is very important because of presence of diabetes and presence of hypertensive. There is a tri-relation with chronic kidney disease and cardiovascular disease. If there is a chronic kidney disease because of presence of diabetes and hypertension, there is an increased prevalence of the cardiovascular disease like ischemic heart disease and also the stroke and other things. This increasing rate of CVD is demonstrated over here. There is an acute myocardial infarction occur in about 30 to 40% cases of advanced chronic kidney disease. Similarly, the stroke occur in another 40% cases when there is an advanced chronic kidney disease. If the kidney function is normal, 1.3 or 1.4 milligram, then this incidence of stroke and incidence of ischemic heart disease is about 2%. But when the GFR is decreased, serum creatinine is increased, goes up to 4 to 5 milligram,
the incidence of acute myocardial infarction and the stroke increased by 36 to 40%. That is very important to screen all chronic kidney disease with ECG and echocardiogram to see whether there is a prevalence of ischemic heart disease, and if the patient complains of different issues of uncontrolled blood pressure, one should screen about the chances of stroke as well. The main problem of chronic kidney disease is that it does not produce any symptom except presence of glomerulonephritis or nephrotic syndrome, where you can see proteinuria and hematuria in edema of the leg. This proteinuria and hematuria and edema of the leg only being seen in glomerulonephritis, but not in other kidney disease. But when these glomerulonephritis and hematuria subside by 3 to 6 months' time, even if the proteinuria is persistent, after 3 months, if there is no remission of glomerulonephritis and nephrotic syndrome, we describe this as a condition of chronic kidney disease, because the maximum months is 3 months. Either within 3 months, the complete remission of the kidney disease, or if there is no remission, it turns into chronic kidney disease. It is similar to that of acute kidney injury or acute kidney disease, which majority of the cases there is a remission. But if after 3 months there is no remission of acute kidney disease, it will call them as chronic kidney disease. So the main issue is the 3 months that you must remember. If there is a kidney disease due to hypertension, and if there is a kidney disease due to diabetic kidney disease, then it will remain asymptomatic until and unless 80% of the kidney fails. Therefore, screening with serum creatinine is most important. Urine examination is most important to find out what is the stages of chronic kidney disease in diabetic kidney disease and hypertensive kidney disease. Most of our patients we see in general practice come to us with nausea, vomiting, pruritus, loss of appetite, progressive anemia, different type of allergy, lethargy, shortness of breath, drowsiness. And when this group of patients, if there is a presence of diabetes or not, hypertension or not, we usually examine with urine examination and serum creatinine level. Surprisingly enough, we found that this group of patients has got severe degrees of kidney failure. Therefore, when a diabetic patient comes to us, hypertensive patient comes to us, if there is symptom or not, please do urine examination and at least one investigation is serum creatinine as well. So urine examination, which cost about 50 taka, and serum creatinine, which is cost about less than 300 taka, with this 400 taka, you can save the life of the diabetic kidney disease and hypertensive kidney disease. So let us hope that you, as a practitioner, or we nephrologist should also try to screen at least 2 or 3 investigations if the patient is very poor. To start with urine examination, do not forget urine examination, but it will give you the excellent result to diagnose chronic kidney disease.
So first of all, what we should do, we take a brief history, because in a busy outpatient department, it is always difficult to take long time history, but at least you take the history of diabetes to him, history of diabetes in the family, history of kidney disease in him or in his families. That is very important. Family history is very, very important. Lab investigation, check urine test, routine examination. Nowadays, we do not do heat test. So multisticks test is the core diagnosis, important diagnosis to detect kidney diseases. This multisticks is only about 20 taka, and if you can submerge in the urine in a test tube, you will find the different color when there is a protein comes, 1 plus, 2 plus, 3 plus, and 4 plus. In the multisticks, 1 plus protein means less than 1 gram, 2 plus proteinuria 1 to 2 gram, 3 plus proteinuria 3 to 4 gram, and 4 plus proteinuria more than 4 gram. That is a rough estimate, but it can give important message to all of you. So do not forget to have examination in the multisticks in your chamber. Keep the multisticks with you. It takes only 2 minutes to do that. Next investigation, if you think there is a multisticks is negative, there is no blood in the multisticks, there is no sugar in the multisticks, you can feel happy that this patient does not have any kidney disease. Absence of albumin, absence of RBC, absence of sugar can exclude diabetes, kidney disease, although not always, but majority of the cases, it can give you a clue for diagnosis of this patient. Then check the blood pressure. If the blood pressure is high and if the multisticks is negative, still you will feel happy. But if the multistic shows 1 plus or 2 plus albumin and there is a high blood pressure, no blood sugar, it also gives you a clue that it is a hypertensive kidney disease, or in some cases, chronic glomerulonephritis as well. Then you can do, if the patient spare with money, urea, creatinine, and electrolytes. The creatinine in female is 1.2 milligram is normal. In male, 1.3 milligram is normal. Or above this level is some form of chronic kidney disease. Electrolyte, you can estimate with sodium, potassium, chloride, TCO2, and that is within normal range or not, you can see. If the patient can able to do total protein, albumin, cholesterol, you can do that. But be sure that this group of patients has some form of chronic kidney disease in multisticks, then you can confirm with ACR, albumin creatinine ratio, then PCR, protein creatinine ratio, blood sugar, exactly see the diabetes presence or not. Nowadays, we do not do 24 hours urine collection of protein because it is a cumbersome, and usually the most of the patient do not know how to collect 24 hours urine collection. What I say that every doctor should know about it. If you say that 24 hours urine collection, then at 8 a.m. or 9 a.m., the urine to be collected in a container, plastic container, but all the urine which is accumulated in the urinary bladder, that could be excreted, that could be not be included in the this container. So the first container urine right at 8 a.m. or 9 a.m., but it is in the empty bladder, not full bladder, empty bladder.
After 24 hours, the urine should be collected in the container. So empty bladder start with and the full bladder finish with. In 24 hours, all urine to be collected at what time within these 24 hours into the container. That is called 24 hours urinary collection. But in SCR and PCR, you need a spot urine, 5 ml or 10 ml spot urine. That urine will exactly show similar 24 hours urine protein as that of spot urine. That is why nowadays 24-hour urine collection is forbidden, or it is no longer being done. The blood sugar, if you suspect, then do please fasting blood sugar and 2 hours blood sugar. So if it is according to the book, that is less than 6 and more than less than 6 and 2 hours after more than 11, then it is not diabetic patient. How to treat and prevent chronic kidney disease? There are 3 stages. We have said that the primary stage, when stage 1 and 2, we only screen the patient and detect whether it is really a chronic kidney disease. And if it is a cause of
স্যার কোথায়? স্যার তো প্রায় 5-7 মিনিট আগে হঠাৎ করে ডিসকানেক্ট হয়ে গেল আপু। নেটের প্রবলেম নাকি? আচ্ছা, ওকে, দেখি। মনে হয় একটু দেখেন তো আপনি। স্যারকে তো কানেক্টেড দেখা যাচ্ছে, কিন্তু হ্যাঁ, স্যার কানেক্টেড। স্লাইডারে হ্যালো স্যার, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? সরি ফর ইন্টারাপশন। স্যারের মনে কোনো একটা টেকনিক্যাল সমস্যা। লাবিবা কি আছেন? কি বুঝতে স্যার, পারছেন? স্যার ওই যে জাহিদ স্যারের সাথে কথা বললাম, স্যার বললেন যে স্যারের মানে হারুন রশিদ স্যারের কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছিল, উনি এই জন্য আবার কানেক্ট করার ট্রাই করতেছেন। স্যার নিজে ফোন করেছেন, ও আচ্ছা 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 একটু ওয়েট করতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে।
এখন মনে হয় ঠিক হয়েছে, স্লাইড আমি দেখতে পাচ্ছি, আশা করি অন্যরাও দেখতে পাচ্ছেন। জি জি স্যার। এবার দেখা যাচ্ছে স্লাইড? স্লাইড তো জি স্যার, দিয়েছি, জি স্যার দেখা যাচ্ছে। তাহলে আমি শুরু করব। জি স্যার। ওকে, কোন জায়গা থেকে শুদ্ধ পান নাই? আপনারা হিস্টোলজি জেনারেল ম্যানেজমেন্ট অফ গ্লোনেফ্রাইটিস কি শুনেছিলেন? ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন if edema is present, ক্রুসেমাইড দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে, পেয়েছিলেন? হ্যালো, জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। জি আমি কি ওই ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন থেকে বন্ধ শুরু করব? জি স্যার, শুরু করতে পারেন স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। We have discussed about the fluid restriction if edema is present in both legs up to the ankle. There is accumulation of 1 liter of fluid roughly. If there is a accumulation of the edema up to knee joint, then it is approximately 2 to 3 liter of fluid accumulation. And if edema extend up to the thigh and abdomen, it is more than 4 liter accumulation. Therefore, every patient should be advised that you should restrict your fluid intake 1 liter in 24 hours. Please do not say that 1 liter plus 500 cc. So if you advise 1 liter plus 500 cc, his or her edema will never disappear. So just restrict in an adult that you restrict your fluid to 1 liter until and unless your edema is completely free. And this edema is usually treated with diuretics like loop diuretics, namely furosemide and bumetanide, if potassium is more than 4 or 5. But if the potassium is less than 3, then you use loop diuretics along with spironolactone between 25 to 75 milligram a day, along with furosemide 40 to 80 milligram a day, depending on the edema of the legs. Next important issue is blood pressure. In most of the patients, nephritis and nephrotic syndrome has high pressure. Therefore, if serum creatinine is normal range, then you should not use AC or ARB. But if the kidney function is normal, your first drug should be antihypertensive agent, is use of AC inhibitor like lisinopril or Ramipil, lead type of drugs. And if you like to use ARB because of presence of increased incidence of dry cough, in that case, you can use losartan, valsartan, irbesartan, omlesartan, telmisartan, this group of drugs. Started with a normal dose and 50 milligram in ARB, then gradually increase to 100 milligram, this and increase up to the highest dose until and unless edema, until and unless blood pressure is controlled. Every ARB has every full dose. Because losartan is top dose is 100 milligram, irbesartan top dose is 600 milligram, olmesartan top dose is 40 to 80 milligram, telmisartan top dose is 40 to 80 milligram. But if it is a valsartan, it is top dose is 360 milligram to 420 milligram. Until if there is a potassium is within normal range, you can use up to highest dose. The second amlodipine is usually avoided because if further
cause retention of edema in some patients. So in that case, a vasodilator can be used. Then next is if there is a presence of renal failure, creatinine is more than 2 milligram or 1.5 milligram. You do dietary management, salt restriction, and modify the protein. In nephrotic and nephrotic syndrome, serum albumin, as long as serum albumin and total protein is low, never give less amount of protein, give more of protein, or even in case of kidney failure, because otherwise the salt restriction is advised, but not the protein restriction is advised. In that case, patient might fall into a malnutrition. The drugs is useful in patient with glomerulonephritis. We use corticosteroid in children with nephrotic syndrome patient. Then we can use cyclophosphamide in adult nephrotic syndrome patient along with corticosteroid. We can use cyclosporin and tacrolimus in normal kidney function. We also use mycophenolate mofetil and more recently rituximab. In children, if we use corticosteroid in less than 15 years of age, it is always, you see the presence of proteinuria and high cholesterol level, and in children is used 60 milligram per square meter area for 6 weeks, followed by 1 dose of the corticosteroid to be reduced to 1/3. So 2/3 doses of steroid is used with alternate day for another 6 weeks. So total duration of steroid in children is about 12 weeks. Please do not advise that 2 weeks decrease steroid for 2 weeks, full dose, then decrease the dose, not like that, but give 6 weeks first dose daily and 6 weeks second dose on alternate days after reducing the dose of steroid to 1/3. And this way, if there is 33% of the patient will have complete remission in his lifetime or in her lifetime, but in other cases, there will be relapse within 6 months to 1 year, and in some patient relapse even with after 3 months of stopping steroid. And this group of drugs for 3 relapse, you use only steroid, and in the 4th relapse, you use steroid and along with cyclophosphamide. In adult, there is a little bit difference in adult patient. The steroid dose is usually 6 months, not 6 weeks. 6 weeks, 3 months in children, 6 weeks in adults, but it can be extended up to 1 year in adult minimal change nephrotic syndrome. But in children, you can start steroid without kidney biopsy, but in adult, you need to biopsy in all cases of nephrotic syndrome, because most of the nephrotic syndrome in adult is not minimal change, whereas 80% of the minimal change in children is steroid responsive GN. Therefore, biopsy is not necessary. In case of adult, because this minimal change nephrotic syndrome is only 20 to 25%, we do not treat blind steroid. Before that, we do kidney biopsy, and majority of the patient, larger number of patients is membranous nephropathy, IgA nephropathy, and that are very difficult to steroid. And steroid alone never used in membranous nephropathy. In membranous nephropathy, full dose of steroid with 60 milligram per day in patient with 60 kg body weight, it should be used to 2 months, followed by gradually reduction of steroid, 5 milligram in every 2 weeks, to a total dose of 6 months, along with cyclophosphamide. So never use steroid alone in membranous nephropathy. And in case of relapse in the minimal change nephropathy, we usually go to the
either cyclosporin, tacrolimus, or rituximab. But if you find the IgA nephropathy, that is also use steroid, but not cyclophosphamide. So in case of steroid, it is usually about 6 months, 2 months full dose, then gradually reduction within 6 months. But if it is not response to steroid, in case of IgA nephropathy, then you can use mycophenolate mofetil or cyclophosphamide along with the second relapse of the IgA nephropathy. If there is a rise of serum creatinine more than 3 milligram in minimum membranous nephropathy, do not use neither steroid nor cyclophosphamide. Similarly, if there is a rise of serum creatinine more than 5 milligram, then in IgA nephropathy, you can use corticosteroid along with mycophenolate mofetil. Total duration is 6 months. This way, we use this group of drugs. So, in this way, it has been found that 50 to 60% glomerulonephritis respond to specific drug, and 10 to 30% go into spontaneous remission, and 40 to 50% develop chronic kidney disease, which we are discussing today. Similarly, to control of diabetes mellitus, you have to control the hyperglycemia, presence of microalbumin and proteinuria. You have to control high blood pressure. You have to control cholesterol level. If the patient is obesity, you have to treat that with dietary modification and stop the smoking. The best drug in hyperglycemia in nowadays is using the metformin, but the kidney function should remain the normal, the first dose. Then you can use SGL2, that is the drugs of choice along with metformin. Then some doctor can use glipizide or glimepiride along with metformin. But metformin is the first drug of choice according to American Diabetic Association and also Europe and also in Bangladesh as well. If there is a presence of microalbuminuria or proteinuria, you can use either AC inhibitor or ARBs, or empagliflozin nowadays is used very with 10 milligram to 25 milligram, that also decrease microalbumin and proteinuria. But this drug, if there is a presence of UTI, is contraindicated. So never use that drug in patient with urinary tract infection. If there is a hypertension, the best drug would be ACE inhibitor or ARBs. We usually use ARBs, losartan, valsartan, irbesartan group of drug because that causes less dry cough. Dyslipidemia, atorvastatin can be used. Obesity should be reduced and smoking habit should be forbidden. So early identification and treatment of microalbumin and overt proteinuria is important. And if we use this group of drugs, then you can control the cardiovascular disease, and lipid lowering agent also decrease the cardiovascular disease and stroke. The aim is to reduce the blood sugar level to less than 100 milligram per deciliter, and to our postprandial sugar less than 130 milligram per deciliter. Hemoglobin A1C should be less than 6.5%. Insulin should be used if oral hypoglycemic drugs are not enough to control blood sugar. In that case, you can use insulin, which is available in rapid form, medium form, and long-standing, long duration form. Hypertension is very important because in those patients who has diabetic nephropathy, hypertension, and also
the kidney function is normal or abnormal, that will give you an idea how blood sugar, hypertension should be used. According to JNC 8, less than 140 to 90 millimeter of mercury if there is no diabetes, no kidney disease, though no proteinuria or albuminuria. In presence of diabetes mellitus, according to American Diabetic Association and JNC 8, blood pressure should be less than 130 to 80 millimeter of mercury. If there is a presence of kidney disease, it should be further low to 125 to 75 millimeter of mercury if there is a presence of proteinuria. So that is also very important. So if there is there is only essential hypertension, mild hypertension, blood pressure 140, 90 millimeter of mercury, you can start with a thiazide diuretics. Then the second group of drug, if thiazide diuretic is not enough to control blood pressure, you can use angiotensin receptor blocker. And after giving angiotensin receptor blocker in full dose, if there is no control of blood pressure, then you can use calcium channel blocker. Then if the blood pressure is not controlled, you can use other antihypertensive drugs like peripheral vasodilator. And if there is a heart disease, then you can, after angiotensin receptor blocker, if there is a heart disease, then you can use third dose. Third drug is a beta blocker before using calcium antagonist. So this way, you keep the blood pressure to 120, 80 millimeter of mercury. If you give angiotensin receptor blocker, you care about the renal artery stenosis, atherosclerotic changes of the renal arteries, and this group of patients should be advised to see you within 3 months' time. If serum creatinine goes up to more than 1/3, then you have to stop the dose of angiotensin receptor blocker because there is some changes of atherosclerotic renal artery stenosis. Next important factors in chronic kidney disease with stage 3 and 4 is treatment of anemia, because this group of patients develop anemia due to deficiency of erythropoietin. You can control the calcium, phosphate, and parathyroid hormone. Calcium is usually low, phosphate is high, and there is increase of parathyroid hormone in this group of patient. Then this group of patient, if hyperlipidemia is present, you have to treat that. But if the patient has chronic kidney disease, serum creatinine is high, then be cautious. And if the patient is diabetic kidney disease, be cautious of using high doses of atorvastatin because it will cause myopathy in patient with diabetic patient very soon, and patient will not able to walk. You have to modify diet when serum creatinine is more than 1.5 milligram serum creatinine. You have to change the lifestyle and advise him or her for exercise for about 30 to 40 minutes a day. The causes of anemia is not, it can cause iron deficiency, anemia, but the other causes is usually the decreased production of erythropoietin. The target anemia of hemoglobin is very important. It should be 11 to 12 gram maximum hemoglobin level. Do not increase to more than 12 gram, otherwise there is a chance of heart attack. So remember that if we give erythropoietin, be cautious to increase the hemoglobin level to more than 12 gram. And do not use erythropoietin when serum ferritin level is less than 200 and serum iron is low. In that case, erythropoietin is a very expensive drug
and that will cause the money, and the patient will not improve if the ferritin is not corrected by iron injection. So be careful about serum iron and serum ferritin. If you like to give erythropoietin, please do first serum iron and ferritin level. Its ferritin should be more than 200, TSAT more than 20%. Erythropoietin is usually nowadays can be given weekly, it can be given twice monthly, it can be given monthly as well. Calcium phosphate, you use stage 4 and 5, each 1 milligram of higher serum phosphate can cause decrease of kidney function by 0.154. So this is very important. So restriction of phosphate diet is very important at this stage. The restriction should be initially limited to food. CBLMR is significant impact in all-cause mortality, but is a very highly costly drug. So therefore, do not go on to the use of CBLMR at the first stage. In the first stage, you use calcium acetate or calcium carbonate, which is less costly. Normal dose is 625 milligram, 1 tablet 3 times daily, or can increase up to 2 tablets 3 times daily. Similarly, CBLMR is also 800 milligram, minimum dose is 1 3 times daily, but the main dose is 200 3 times daily. So this will cost more and more. Calcium carbonate is less costly. It is 500 milligram, 1 3 times daily, or 2 tablets 3 times daily, according to the phosphate level. If the phosphate is more than 1.5 or more than 5 milligram, only in that case use hypophosphatemia drug. Otherwise, do not use. Dietary phosphate intake should be less than 0.8 to 1 gram per day. And then you should use phosphate binders. Remember, the vitamin D3, 25 OSD3, the normal value is more than 30 milligram is the maximum level. So if it is less than 10, less than 15, less than 20, then you can use these 25 OSD3 drugs along with phosphate binders. But if the phosphate level is less than 1.3 or less than 1.2, do not use phosphate binders. It has got no value. Another thing, the phosphate diet. The phosphate diet is used almost always when there is a high protein is more. That is the meat, all the meats, most of the fish contain high phosphate. And in vegetable, the phosphate is usually low. But what I say that if you use cauliflower, then if you use what I said that the ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালং শাক, এগুলোতে ফসফেট বেশি থাকে এবং অন্যান্য যে ফসফেট ড্রাগ সবজিগুলো আছে সেগুলো পানির ভিতরে ডুবিয়ে যদি 2.5 ঘন্টা রেখে দেওয়া যায়, কেটে ধুয়ে 2.5 ঘন্টা রেখে দেওয়া যায়, তাহলে ফসফেটগুলো বের হয়ে যায়। সুতরাং ফসফেট বিচিতে বেশি থাকে, সুতরাং ওই বিচিগুলো অ্যাভয়েড করে সব ধরনের শাকসবজি আপনি দিতে পারবেন রুটিনলি। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ আমাদের দেশে সুতরাং ডাল ইউজ করা হয়, সুতরাং মুসুরের ডাল এবং মুগের ডালে ফসফেট খুব বেশি থাকে না, এবং এই মুসুরের ডাল আর মুগের ডালের প্রোটিনটা ইজ বেস্ট ফর ক্রনিক কিডনি ডিজিজ পেশেন্ট, যেটাকে বলে প্ল্যান্ট প্রোটিন। মিট প্রোটিন ইজ ওয়ার্স্ট and plant protein is the best to control the dietary modification. সুতরাং মুসুরের ডাল, মুগের ডাল যদি 12 ঘন্টা পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়
এবং 12 ঘন্টা পরে পানির থেকে উঠিয়ে পরের দিন যদি আপনি ওই ডাল রান্না করেন, রান্না করার পরে ওই 100 পরিমাণ ডাল যদি রোগীকে খাবার দেন, তাহলে কোনো ফসফেটই তার থাকবে না, এবং it will be act as a best protein in plant protein. সুতরাং এই ধরনের প্রোটিনগুলো আপনি 30 গ্রাম করে দিতে পারবেন। একটা ডিমে থাকে 6 গ্রাম প্রোটিন, 100টা মাছে থাকে 10 গ্রাম প্রোটিন, মাংসে থাকে ওই 8 থেকে 10 গ্রাম প্রোটিন, ভাতে 1 প্লেট ভাতে থাকে 2.5 গ্রাম প্রোটিন, রুটিতে থাকে ওই 2.5 থেকে 3 গ্রাম প্রোটিন। এই সমস্ত হিসাব করে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন দেবেন 50%, সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন দেবেন 50%, কিন্তু এখন বলা হয় যে তুমি প্ল্যান্ট প্রোটিন সবই দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নাই, ইনক্লুডিং অ্যান এগ। সুতরাং সকালে ব্রেকফাস্টে যদি একটা এগ দেওয়া হয়, 2টো সাদা আটার বা ময়দা রুটি দেওয়া হয়, গমের রুটি মানে সাদা রুটি বা ময়দা রুটি যদি দেওয়া হয়, সেখানে ময়দা রুটিতে ফসফেট অনেক কম, এবং তার সঙ্গে যদি ভেজিটেবল দেওয়া হয়, এই যেভাবে প্রিপারেশন করতে বললাম, তাহলে আপনার ব্রেকফাস্ট হয়ে যাবে। লাঞ্চে ভেজিটেবল বেশি করে দেবেন এবং ভাতের প্রোটিনটা কম করে দেবেন, একটা প্লেটে 4 ভাগের 1 ভাগ, রাত্রেও একটা প্লেটে 4 ভাগের 1 ভাগ, এবং 100টা পরিমাণ মাছ এবং মুরগির মাংস, গরু খাসি ইউজ করবেন না, মাছ এবং মাংস বড় মাছের ছোট টুকরো, ছোট মাছ দেওয়া যাবে না, যেহেতু ওটা কাটা বাছাই করা যাবে না, কাটাতে বেশি পরিমাণ ফসফেট থাকে। সুতরাং আপনার ছোট মাছ যেগুলো কাটা ছড়িয়ে খেতে পারলে সেটা ভালো, সেটা 100টা পরিমাণ আপনি সপ্তাহে 3 দিন দিতে পারবেন যদি স্টেজ 3 এবং 4-এ যায়। তবে স্টেজ 1 and 2-তে যদি 60 কেজি ওজন হয় 30 গ্রাম প্রোটিন দেবেন, যদি 80 কেজি হয় 40 গ্রাম প্রোটিন দেবেন, ডিপেন্ডিং অন দ্য জিএফআর লেভেল এবং সিরাম ক্রিয়েটিন লেভেল। এইভাবে যদি এসি ইনহিবিটর বা এআরবির সঙ্গে এই প্রোটিন রেস্ট্রিকশন করতে পারেন, তাহলে লং টার্ম বেনিফিট রোগীরা পেয়ে যাবে। ভেরি লো প্রোটিন ডায়েট আপনি তখনই দেখেন, এখন ইউজ হয় কিটোস্টিল গ্রুপ অফ ড্রাগ ইউজ হচ্ছে বাংলাদেশে, এটা খুব এলোমেলোভাবে ইউজ হচ্ছে, কারণ একটা পেশেন্টকে যদি কিটোস্টিল বা কিটো আলফা এই গ্রুপ অফ ড্রাগ দিতে পারেন, দিস কন্টেন ইসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড, সেটাও এক ধরনের প্রোটিন। সুতরাং এই প্রোটিনটাকে যদি আপনি কোনো রোগীকে দেন, তাহলে তার ডায়েটারি প্রোটিন খুব কমিয়ে ফেলতে হবে। তার 60 গ্রাম প্রোটিনে 30 গ্রামের প্রোটিনেরও নিচে 20 to 25 গ্রাম প্রোটিন দিয়ে কিটো আলফা দিবেন, এবং সেই কিটো আলফার ডোজ আবার খুব হাই। আপনি 5 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট যদি দিতে চান, তাহলে 60 গ্রাম একজন মানুষের 8টা কিটো আলফা দিতে হবে, কিটো প্রোটিন দিতে হবে বা কিটোস্টিল দিতে হবে 8টা। সুতরাং এই 8টা প্রোটিন দিতে হলে ওর প্রতিদিন খরচ হবে 400 থেকে 500 টাকা প্রতিদিন। সুতরাং ভেবে চিনতে আপনার এই ওষুধটা দিতে হবে, এবং এটা কন্টিনিউ করতে হবে আপ টু দ্য এন্ড স্টেজ কিডনি ফেইলিওর, মানে স্টেজ 3 থেকে শুরু করে স্টেজ 4 পর্যন্ত দিতে পারবেন। স্টেজ 5-এ কিটো আলফা দিয়ে কোনো লাভ নাই। সুতরাং যারা ওই লেখে একটা কিটো আলফা 1 to 3 times ডেইলি, কিটো আলফা বা 1 ট্যাবলেট 2 times ডেইলি, এগুলো আমরা ঠিক রেশনাল প্রেসক্রিপশন বলবো না, ভেরি ইররেশনাল প্রেসক্রিপশন। সুতরাং এটার দিকে আপনারা নজর রাখবেন যে এই ধরনের ওষুধ দিয়ে টাকা খরচ করা, রোগীদেরকে অন্যায়ভাবে চিকিৎসা করা ঠিক জাস্টিফাইড হবে না একজন ভালো ডাক্তারের পক্ষে। সুতরাং হয় যদি আপনি তাকে বোঝাতে হবে আপনি কি এই 400 টাকা বা 600 টাকা প্রতিদিন খরচ এক্সট্রা খরচ করতে পারবেন কিনা ডায়েট মডিফিকেশনের জন্য, তাহলে আমি এই ওষুধটা দিব। 3 মাস দিলেন বন্ধ করে দিলেন, 6 মাস দিলেন বন্ধ করে দিলেন, এটা খুব ভালো এক্সপেক্টেড বেনিফিট রোগীর কিছুই হবে না। আর 1 3 times ডেইলি, 1 ট্যাবলেট 2 times ডেইলি
কোনো বেনিফিটই হবে না, বরং ইট উইল বি হ্যাভ হার্মফুল ইফেক্ট অন দি পেশেন্ট। সুতরাং এটা আমি এই জন্যই বললাম যে এগুলো ইররেশনাল ড্রাগ মেডিকেল ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো আপনাদেরকে এতই উদ্বুদ্ধ করে যে যেগুলো অনেকেই লিখতে বাধ্য হয়। সুতরাং এই রেশনালিটি যেন আমরা বজায় রাখি এবং সেটা আমরা বলি যে আপনার ডায়েটারি রেস্ট্রিকশন, ইউজ অফ ফসফেট বাইন্ডার, এটাই আপনার রোগীকে, এবং কন্ট্রোল অফ ব্লাড প্রেশার, control of avoid of acid, avoid of analgesic, avoid of antibiotic is very important for management of chronic kidney disease. As a protein restriction should be initiated in the stage 3 and 4 when GFR is less than 60. The recommended protein intake is 0.8 gram per kg body weight when GFR is 25 to 55 ml, and 0.6 gram per kg body weight if it is less than 25 ml. More than 50% calculated protein should be a high biological value, and balance the impact of decreased protein intake against hypoalbuminemia and malnutrition should always be remembered. Weight reduction should be aimed with ideal body weight and BMI less than 23. That is very, very important. Dietary salt intake should also be modified. Regular exercise, adequate nutrition, smoking should be completely stopped. সুতরাং আপনি তাকে এমন সব ডায়েট দিবেন যেটাতে লবণ কম থাকে, এবং আমরা দেখি যে লবণ 125 হলেই কোনো ডায়রিয়া নাই, ভমিটিং নাই, কিছুই নাই, আমরা অনেকে উত্তেজিত হয়ে যাই নর্মাল স্যালাইন দেওয়ার জন্য। এটাও ভেবে চিন্তে দিতে হবে। যদি ডায়রিয়ার জন্য লস হয় এবং যদি ভমিটিং এর জন্য লস হয়, সোডিয়ামের সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ক্লোরাইডও লস হতে হবে। সুতরাং শুধু সোডিয়াম কম, ক্লোরাইড নর্মাল, বাইকার্বনেট নর্মাল, এটা ট্রুলি হাইপোনাট্রিমিয়া না। যদি শুধু বাইকার্বনেট লস হয়, তখন সেখানে সোডিয়াম ক্লোরাইড না দিয়ে সোডিয়াম বাইকার্বনেট দেওয়া উচিত হবে। অবশ্যই ক্রিয়েটিনটা বেড়ে যাবে। সুতরাং সব ড্রাগই আপনার এগুলো দেখা যায় যে ইউরিনের দিয়ে এক্সক্রিশন দিয়ে বের হয়। সুতরাং এমন ড্রাগ চয়েস করবেন যেটা কিডনি দিয়ে বের হয় না। সুতরাং আমরা এখন লাস্টের দিকে চলে এসেছি। আমরা হাউ টু কিপ ফিট অ্যান্ড অ্যাক্টিভ, ইট হেলদি অ্যান্ড কিপ ওয়েট চেক, স্টে হাইড্রেটেড। দেখেন বলা আছে কোনো রুগীকে ডিহাইড্রেটেড করবেন না। কিডনি ফেলিওর হলেই তাকে রেস্ট্রিক্টেড ফ্লুইড ইনটেক বলবেন না। যদি পালমোনারি এডিমা না থাকে, যদি তার ইউরিন আউটপুট ভালো থাকে, তাহলে তাকে অ্যাম্পল ফ্লুইড দেবেন, সাফিসিয়েন্ট হাইড্রেশন রাখবেন। কিডনি ফেলিওর হলে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, হাইড্রেশন মেনটেন করা। রেশনাল ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক, নো অ্যানালজেসিক ড্রাগ, চেক কিডনি ফাংশন এভরি 3 months। সুতরাং আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধৈর্য ধরে শুক্রবারে এতক্ষণ থাকার জন্য। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে বলতে পারেন। ধন্যবাদ। বোঝা গেছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ক্লাস ভালো ছিল স্যার, মানে শুনতে পাইছি স্যার অনেকগুলো বিষয়, মানে স্যার স্পেশালি যে কিডনি পেশেন্টদের তাদের আসলে আমরা ডায়েটটা কিভাবে দিব স্যার, বা আসলে রেশনাল যে মেডিসিন, বা স্যার তাদেরকে কিভাবে ফলো আপ টেস্ট গুলো করবো, এই জিনিসগুলো সম্পর্কে স্যার যদিও আগে কিছুটা আইডিয়া ছিল, এখন স্যার মানে নলেজটা আপডেট হলো। এটাই কি স্যার? থ্যাংক ইউ।
স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম রুটিন যে ইনভেস্টিগেশন মান্থলি বা এভরি 15 ডেজ আমরা সিকিডি পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি কি ইনভেস্টিগেশন গুলো রুটিনলি করবো স্যার, যদি আরেকটু বলতেন। আমরা প্রথমেই রুটিনলি করবো ফর রুটিন এক্সামিনেশন, আর ডিপেন্ডিং আপন দ্য কজ অফ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, সেখানে যদি ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা তার ব্লাড সুগার ফাস্টিং অ্যান্ড পোস্ট প্র্যান্ডিয়ালটা করব, আর এর সঙ্গে ইউরিয়া ক্রিয়েটিন ইলেকট্রোলাইটটা করব। যদি এটা স্টেজ 2 অ্যান্ড স্টেজ 3-তে করব, স্টেজ 4-এ হয়ে গেলে এর সঙ্গে আপনাকে পিসিআর ইজিএফআরটা করে দরকার, যে আপনার ক্রিয়েটিনটা কেমন যাচ্ছে। আর 3 মাস পর পর ক্যালসিয়াম ফসফেট ইউরিক অ্যাসিড করব, 6 মাস পর পর ভিটামিন D3 এবং প্যারাথাইরয়েড হরমোনটা করব। এবং এন্ড স্টেজে চলে গেলে তাকে আমরা একটা হেপাটাইটিস বি যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে ইনফ্লুয়েঞ্জা হেপাটাইটিস বি ইঞ্জেকশন দিব ডাবল ডোজে, এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন প্রতি বছর 1 বার করে দিব, আর নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন 5 বছরে 1 বার দিব। এটা 3টা ম্যান্ডেটরি। অল ক্রনিক কিডনি ডিজিজ পেশেন্ট অ্যাট স্টেজ 4 and 5 তাকে অবশ্যই এই 3টে ইঞ্জেকশন দিতে হবে। স্যার আমার দুটো কোশ্চেন ছিল স্যার, যেটা হচ্ছে স্যার ওই যে প্রোটিনের বিষয়টা যেটা বললেন স্যার, যে আসলে যদি আরেকবার একটু বলতেন স্যার, যে আসলে কোন মানে স্যার ওটা বুঝছি যে স্যার ব্রেকফাস্টে, লাঞ্চে বা ডিনারে স্যার কিভাবে আমরা প্রোটিনটা দিব স্যার। তো আসলে কোন খাবারে কতটুকু প্রোটিন আছে স্যার, এটা যদি আবার একটু বলতেন স্যার, এটা একটা। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে স্যার আসলে মানে স্যার যে একটা হেলদি পারসন যার হচ্ছে স্যার আসলে তার কিডনি ভালো রাখার জন্য রেগুলার স্যার কি পরিমাণ পানি বা কিভাবে পানি বা কি ধরনের খাবার দাবার একটু রেগুলার কম বেশি খাওয়া দরকার স্যার, এটা একটু যদি একটু কোরিলেট করে বলতেন স্যার। প্রথমে হেলদি পারসন বলি। জি স্যার। হেলদি পারসনের তো আপনি যদি 60 কেজি একটা ওজন হয়, সেক্ষেত্রে আপনার সিম্পল ডায়েটগুলোই সবচেয়ে বেটার। যারা পাউরুটি খায়, সাদা পাউরুটি, অথবা তাদের ক্ষেত্রে যে কোনো পাউরুটি খেতে পারে। রুটি খেলে 2 থেকে 3টে রুটি, হাতে বানানো রুটি, সঙ্গে ডিম প্রতিদিনই তারা খেতে পারে 1টা করে, যদি তার কোলেস্টেরল লেভেল নর্মাল রেঞ্জে থাকে। এটা সকালবেলা ব্রেকফাস্টটা ফুল ব্রেকফাস্ট করা সবচেয়ে ভালো। লাঞ্চ টাইমে ভাতটা যদি ফুল প্লেট না খেয়ে হাফ অফ দি প্লেট খায় এবং ভেজিটেবলটা বেশি দেয় এবং প্রোটিনটা নর্মাল এবং বেশি করে খায়, মুরগির মাংসটাই প্রথম প্রেফারেবল, তারপরে খাসি এবং গরু, রেড মিট যেটা বলি সেটা লাস্ট প্রেফারেবল। আর রাতের খাবারটা একটু কম, হাফ অফ দি প্লেট ভাত খেয়ে যদি সবজিটা বেশি বাড়ানো যায়, সেখানে মাছের প্রোটিনটাই সবচেয়ে বেটার, মাংসের প্রোটিন। তাকে অবশ্যই সকালে এবং বিকালে চলাফেরা করতে হবে। ফাস্ট ফুড শিশুকাল থেকেই তো আমরা অ্যাভয়েড করতে বলি। আর সবচেয়ে যেটা ইনজুরিয়াস সেটা হচ্ছে পানি খাওয়াটার অভ্যাস করতে হবে ছোটকাল থেকে, কিন্তু এই কোক থেকে শুরু করে ফাস্ট ড্রিঙ্কগুলো যেগুলো অ্যাভেলেবল, আপনি জানেন যে একটা কোকে 8 থেকে 10 চামচ চিনি থাকে। আপনি একটা কোক যদি প্রতিদিন একটা শিশু খায় বা আপনারা খান, এবং এই যে ডিফারেন্ট মিটিংয়ে কোক দেওয়া হয়, এটা একটা খুব খারাপ অভ্যাস আমাদের পরিণত হয়েছে। সেখানে 8 থেকে 10 গ্রাম চিনি নিয়ে বেরোয় আসলো। আপনাকে চিনি খাওয়ার অভ্যাস শুরু করেই কম খেতে হবে। চিনি না দিলে সবচেয়ে ভালো, আর যদি চিনি দেনই তো 1 চামচের বেশি চিনি দিবেন না। এবং রান্নাবান্নায় একটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেন রান্নাবান্নায় এক্সট্রা সল্ট যেন কেউই না খায়। রান্নায় যেটুকু দেওয়া হয় সেটাই দিবে। এবং আপনার যদি রান্নার তেল বলেন, তাহলে প্ল্যান্ট প্রোটিনের তেলটাই বেটার হবে। এবং সবচেয়ে বেটার তেল হবে যদি আপনি জলপাইয়ের তেল খেতে পারেন, যেটা একটু কস্টলি।
এছাড়া বাজারে যে তেল পাওয়া যায় সেগুলো আপনাকে দিতে হবে। এটা যদি আপনি নর্মাল পেশেন্ট, নর্মাল পার্সন হিসাবে ইউজ করেন, অবশ্যই আপনার হার্ট ডিজিজ থেকে শুরু করে ব্লাড প্রেশার থেকে শুরু করে, যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি না থাকে তাহলে আপনি চমৎকার লাইফ লিড করতে পারবেন, প্রোভাইডেড যদি আপনি আপনার যেটা আমরা বলি যে স্কোয়ার মিটারে বডি বডি সারফেস এরিয়া 23 নিচে রাখেন, সেটি নর্মাল আর কি। আর স্যার ফলমূলের বিষয়ে স্যার একটু স্যার। ফল তো আপনি প্রত্যেক দিনে কলা থেকে শুরু করে, আপেল থেকে শুরু করে, পেয়ারা থেকে শুরু করে সবই এনকারেজ করা হয় জি স্যার। প্রত্যেক খাবারেই, এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার সালাদও দেওয়া হয় আর কি। যদি সালাতে আপনার লবণটা এক্সট্রা দেওয়া ঠিক হবে না আর কি। আর এমনি স্যার রোগীদের দুধ ক্ষেত্রে খাওয়ার ব্যাপারটা কি করতে পারবো? দুধ তো বাচ্চাদের দিলে খুবই ভালো। আপনাদের যদি দুধে অ্যালার্জি না থাকে তাহলে আপনি দুধ প্রতিদিনই খেতে পারেন। ডায়াবেটিক সিকেডির ক্ষেত্রে কি স্যার গরুর দুধ দেওয়া যাবে? ডায়াবেটিস সিকেডির ক্ষেত্রে আপনাকে প্রোটিনটা তো ঠিক করে তারপরে দিতে হবে আর কি। জি স্যার। আর এমনি যদি সিকেডির আমরা 1.5 মিলিগ্রামের ক্রিয়েটিন বেশি হলেই, জিএফআর লেস দ্যান 60 হলেই, সেক্ষেত্রে আমরা ওই 0.8 গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট প্রোটিনটা ঠিক করি আর কি। কিন্তু যখন এটা জিএফআরটা কমে 30-র নিচে চলে যায়, সেখানে আপনার 0.6 গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট প্রোটিন দেই। এই প্রোটিনে 50% হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন আর 50% হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন। সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিনের মধ্যে আমরা এখন যেটা এনকারেজ করি প্ল্যান প্রোটিন, এবং বিদেশে কেডকে গাইডলাইন, লেটেস্ট গাইডলাইন 2022-এ দিয়েছে, সেখানেও তারা বলেছে যে প্ল্যান প্রোটিন, ভেজিটেবল প্রোটিন ইজ বেটার দেন প্ল্যান প্রোটিন। আপনি জানেন যে 1 ছটাক মাছে 8 থেকে 10 গ্রাম প্রোটিন থাকে, একটা ডিমে 6 গ্রাম প্রোটিন থাকে, মাংসে 10 থেকে 12 গ্রাম প্রোটিন থাকে। তো এইভাবে ক্যালকুলেট করে দেবেন। আর ডালে ওই 8 থেকে 10 গ্রাম থাকে। তো যদি আপনি মাছ মাংস না দিয়ে ডালের প্রোটিন খেতে চান, তাহলে মুসুরের ডাল, মুগের ডাল ওই রোগীকে দিতে পারবেন, কিন্তু 12 ঘন্টা আগে ওই ডালটা, পুরো ডালটা পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। পানির থেকে উঠিয়ে রান্না করে ওই ডালটা খাবে, কিন্তু ডালের পানিটা খাবে না। ওই পানিতে ওই আপনার ফসফেটটা বের হয়ে যায়, এবং 1 ছটাক পরিমাণ প্রতিদিনই সে খেতে পারবে ইচ্ছা করলে। আর অন্যান্য প্রোটিনের মধ্যে আপনি মাছের মধ্যে কতগুলো মাছ আছে, যেমন আমরা যেগুলো বলি বড় মাছের ছোট টুকরো, এটা যদি আপনি ওই খলসা মাছ বা কই মাছ, কিছু সামুদ্রিক মাছ, এগুলোতে সাধারণত একটু ফসফেট বেশি থাকে। সুতরাং ওইটা যে মাছ ফসফেট 1.5-এর যদি উপরে হয় তখনই রেস্ট্রিক্ট করবেন, না হলে রেস্ট্রিক্ট করা ঠিক হবে না। আমাদের দেশে আমরা দেখেছি রোগীদের প্রোটিন ফসফেট 1.3, 1.2, 1.0 ম্যাক্সিমাম এই ক্ষেত্রে এরকমই থাকে। প্রি এন্ড স্টেজে যে ফসফেট 1.6, 1.8 উঠে যায়, সেক্ষেত্রে আপনার প্ল্যান প্রোটিন দেই। আর সেক্ষেত্রে আমরা ওই কাটা শাকসবজি বাজার থেকে এনে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে 2 থেকে 3 ঘন্টা পানিতে ডুবিয়ে রাখতে বলি। অনেকে সিদ্ধ করে, সিদ্ধ না করে পানিতে ডুবিয়ে রাখলে ভালো। পানির থেকে উঠিয়ে রান্না করে ফসফেটটা বের হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে অল ভেজিটেবলস আমরা দিতে বলি। ভেজিটেবলের যে ইগুলো আছে, বিচিগুলো আছে, সেই বিচিগুলো আমরা ডিসকারেজ করি। আর স্যার ফ্রাইড মাছ তো অবশ্যই মানে একদম কম, মানে স্যার যেটা হচ্ছে নর্মাল রান্না করা মাছ ভাই স্যার। এক্স্যাক্টলি। জি স্যার। আর স্যার আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে স্যার, যেমন স্যার কেউ একজন মানে সাধারণত স্যার কোক খায় না, কিন্তু
মানে আমি জাস্ট এটা যদি স্যার বলি যে একজন হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল বা এরকমই সেক্ষেত্রে এখন দেখা যায় যে কোনো অকেশনে বা স্যার যে কোনো মিটিং এ বা প্রোগ্রামে স্যার সাধারণত 2-1 পিস মিষ্টি বা স্যার দই এগুলো স্যার খাওয়া পরে স্যার, মানে আমি এটা ইন জেনারেল বলতেছি যে এই ক্ষেত্রে স্যার কিরকম মানে একটা হেলদি পার্সনের ই থাকবে স্যার, মানে রেস্ট্রিকশন থাকবে বা কি ফলো করবে এরকম? আপনি টক দইটা খেতে পারবেন, জি স্যার। টক দইটা খেতে পারবেন, আর ওয়ান্স অকেশন অসুবিধা নাই। আর প্রতিদিনই যদি বিয়ের দাওয়াত থাকে সেখানে না স্যার সেটা তো অবশ্যই স্যার, এটা কি স্যার সিকেডি পেশেন্টের ক্ষেত্রে যদি ক্রিয়েটিনিন লেভেল 3.4 বা এরকম থাকে, মোর দেন 3 থাকে, সেই ক্ষেত্রে তাকে কি এই যে ফুড গুলো যেমন পোলাও বা মুরগির মাংস, রোস্ট এই ধরনের খাবার কি সে খেতে পারবে স্যার? এখন 3.5 যদি সিরাম ক্রিয়েটিন একটা ইয়াং বয়সে হয়, তার জিএফআর হয়তো 35 বা 30 থাকবে, কিন্তু যদি 60-র উপরে যায় ওর জিএফআর দেখবেন যে 15-তে নেমে গেছে, কিন্তু ওই 3.5 মিলিগ্রাম ক্রিয়েটিন নেই। 4 মিলিগ্রাম হলে ক্রিয়েটিনটা 15-র নিচেও চলে যেতে পারে। তো এক্ষেত্রে আপনাকে খুব বেশি কষাস হতে পারে। সেখানে পোলার মধ্যে এখানে পোলার পরিমাণটা দেখতে হবে, কিন্তু রোস্টটা খাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না, প্রোভাইডেড যদি তার ওজন 60 কেজি হয়, তাহলে পরের দিন ওই দিন যদি খেয়ে ফেলে, তাহলে পরের দিন তাকে ভেজিটেবল দিয়ে কাজ করতে হবে আর কি। সেখানে মাছ বা মাংস 2-3 দিন অ্যাভয়েড করতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে আমরা স্যার ড্রাই ফ্রুট কি খেতে পারবে, খেজুর বা বাদাম? না না না, আপনি এটা খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। খেজুরের মধ্যে পটাশিয়াম অতিরিক্ত বেশি, খেজুরের মধ্যে আপনার সুগারও খুব বেশি, সুতরাং কোনো অবস্থাতেই ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ রোগীদেরকে দেওয়া যাবে না। তবে সাধারণ রোগীদের যারা ডায়াবেটিস নাই, জি সেক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই। জি। স্যার সিকেডি পেশেন্ট এজ পারসন, মোর দেন 50 ইয়ার্স এজ, তো টিটি ইনজেকশন মানে বিভিন্ন রেজিস্ট্যান্স আছে তার, তো সেই ক্ষেত্রে কি একটা প্রোফাইলেকটিক হিসেবে, যেমন আমরা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন দিব প্রতি বছরে, নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিনটা দিয়ে দিব 5 বছরে একবার, হেপাটাইটিস ভ্যাকসিনেটেড করব, তো টিটি ইনজেকশন যেটা, এটা কি স্যার একটা প্রোফাইলেকটিক ডোজ তাকে দেওয়া যাবে, যে 5টা ডোজ তাকে কমপ্লিট করে দেওয়া যাবে? যদি সে টিটেনাস না নিয়ে থাকে, জি স্যার। না নিয়ে থাকলে অবশ্যই দেওয়া যাবে, অসুবিধা নেই। যখন ট্রান্সপ্ল্যান্ট যদি আমরা করি, এই ট্রান্সপ্ল্যান্টের লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন সেগুলো দেওয়া যাবে না আর কি 6 উইকসের মধ্যে। আচ্ছা স্যার, মানে কন্ডিশন ভালো, প্রোফাইলেকটিক হিসেবে দেওয়ার জন্য বলছি প্রোফাইলেক্টিক যে হিসাবে যদি সে আপনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট না করেন, প্রোফাইলেক্টিক হিসেবে অবশ্যই সব ভ্যাকসিনই দেওয়া হবে, টাইফয়েড থেকে শুরু করে, কলেরা থেকে শুরু করে অন্যান্য আমরা মিজলস, মামস সবই আপনারা দিতে পারবেন, ওটা কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে আপনাদেরকে ধন্যবাদ, এখন শেষ করছি। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু ওকে, আলাইকুম। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।